черный стал, правда? Здесь такая жара будет. Знаешь, другом, ты дальше потом куда ехать? Афганистан поедешь или куда? Душанбе. Душанбе? Тебе надо было на ту границу ехать, там ближе было. Так. After crossing the border, I met some Tajik drivers, and an hour and a half later, they flagged down the first car coming through the checkpoint for me. Покажу, как встречают на границе. They fed me melon and threw in, "You won't need money here. From here you can just peek over the fence and there's Afghanistan." So I left the border and headed north. My first destination was Dushanbe. I had no idea what kind of hospitality was waiting for me. Сейчас домой отвезет меня. Один там спать. О, спасибо большое. Сейчас попозже приеду, потом что-нибудь покушать. Все. Рахмат. Все от души будет. Спасибо большое. In the city of Chartreuse, I was completely dead after a sleepless night. The market was packed, so I asked the first people I ran into where I could pitch a tent, same as always. And just like that, ended up at Jaisur's place. Jaisur is a good man with a route past. Into fights, nice cars, hash, departed from Russia for 35 years. Did a stint in prison and somehow has this wonderful little daughter. Life here is simple, but guests get everything. Вот, который я место сказал, сейчас я тебе, это чисто для фильма. Сюда. When I filmed this, I had almost no money, nothing to leave behind for these people. I never asked for anything, but it still sits wrong with me. I see how they live. I know my situation and theirs aren't even close. Кто есть? Макинс. Нет. Сторону Санита. Макинс. Это не пошел. Макинс. Later on, this is what taught me to give back whenever I could. Я могу тебе угостить. Я только от гостей. Да? Конечно, могу Тебе угостить. По-братски. Буду признателен. Давай. Я не завтракал еще. Давай, покушаем. Я был в Мариуполе последние 2 года. Я, в общем-то, понял, что меня из города не выпустят, да, сегодня? Давай же. Да, спасибо большое. Куда поедешь? Пойду пешком сейчас прогуляюсь. Tajikistan runs on aggressive hospitality, man. I literally cannot leave the city. You'd even bought me kebabs. I'm not even hitchhiking, cars just stop on their own. They just gave me money.
And just a reminder, it's been less than 10 minutes. They already wanna feed me, invited me over, like, whenever you need, they've got you. They wanted to buy me even more food, and I'm like, bro, I already got a ton of plov and kebabs right here. Tajikistan might just be the most hospitable place I've hit on this whole trip. یه ترمز کشم. Арбуз? Ага. Бьё, иди, вчера мемуна, бьё пушкара. У меня есть проблема. Я не могу уйти из города, меня кормят. Я иду просто пешком гуляю, меня опять обратно везут, опять кормят, вам купили еду. Не хочешь сейчас кушать, а, пожалуйста? Попробуй, пожалуйста, попробуй. Садись, пожалуйста, покушай. Садись вот. Не надо. Нет, не могу с собой носить дыни в путешествие. Давай, садись тогда покушай, спокойно. Давай, садись покушай. Я все попробую. Я говорю, я наелся уже. Тотар, акаш. اونم اوورجون زمین من حرکت Akash, why? او دیگه بودم، او که توخیل میگن را، توخیل جان فهمیدی؟ نمومه باره Здесь только кушают люди, таджики, узбеки только кушают, братан. У вас режим, фамилия, братан. Смотри, да, брат. Это тебе. Спасибо. брат. Ну вот это залезет в рюкзак. Давай. Ты не забудь никогда. Мы среднеазиатские жили с Россией до сих пор. И будем жить. До конца. Давай, брат. Хуй с меня в ютубе видит. Ладно. Скажи, это мой брат. Братья мои, извиняюсь, Израиль мой наш брат тоже. Да. Вот. Нет, это все, не поместится. Это арбуз наш брату. Но здесь я даже машины не останавливал. Здесь я сейчас иду, и вы остановились. Я в России, я люблю вот русских, Россию, вот, очень благодарен. Здесь чуть-чуть работ, потом езжай это, куда тебе. Рынок тоже центральный, да? Да, вот здесь. Мне предстоит отсюда убегать от гостеприимства. Не могу кушать, уже очень много кушаю. Рыба, Таджикистан. Рыба. Таджикстанский рыба. Что? Таджикстанский рыба. Не могу есть уже, очень много ем. Саламат большое. Я русский это уезжаю. Путин хороший. Да, Путин хороший. Очень приятно. Рыба, Таджикистан. Сава, я защищаю русскую и полную. Таджикистан полный. Сава, саламат бы, езжай больше, оман больше, хамиша больше. Рыба. Вы, наверное, владеете боевыми искусствами? Да, Да? Какими? да. Да, землю платит, все хорошо. У нас все. Рэмбо. Да, да. Я Когда ты оттуда? 2 недели назад. Ладно, давай, удачи, счастливо. Рахмат. Да, Рахмат. да. Как дела у вас? Тебя куда надо обращаться? Я вообще хочу на природу, где реки, возле реки палатку поставить. Вот до Душанбе есть природа какая там, реки, что-нибудь такое? Тебя надо в Арзу брать. Или... Щас. Все, брат, давай. Да, спасибо, спасибо, ребят. Пойду ловить машину. Я не знаю, где это, меня просто по пути. Там
палаткой буду в реке, а? Спасибо. Короче, путешественник, да? Ты со мной будешь сегодня. С гостем будешь, потом я тебя отправлю. Вот арбуз сколько хочешь, давай кушай. Вот сельскохозяйственник, вот производим хлопчатку. Ваша? Да, наша, да. Вот мы работники сельского хозяйства, вот фирма Исмаил Самолет. Сейчас мы домой едем, мы здесь работаем в Шартузе. Мы сейчас в Кургантубе, у нас дома там, в Колхозаводском районе живем. Ага. Работаем. Я служил в Афгане 2 года. 81-83 год. Там у нас говорили, там Афганистан, это афганский буря называется, это афганка ветер. Горами уже Афганистан. Да. Someone just gave me $1, like as a souvenir. Давайте. Сами останавливаются. Значит, меня видели на границе. Да, правильно. А это во сколько вы меня видели? Это утром 6 часов. Заберет бесплатно. Салам алейкум. По-русски. Подкинете, да, мне? Another big thing travel has taught me. If you can travel, you're already ahead of most of the world. You're gonna see with your own eyes how people live. People who couldn't even imagine having that kind of freedom to just go wherever. Been thinking about it all day. Sucks that I didn't get to say goodbye to Jaisur. Good man. Gonna pop into the gas station. Why not? Салам алейкум. Машину ловить. Машину ловить. Душанбе, Варзок. Я приехал только. Немножко поговорим. Давайте. Ездили. У него зельбичок был, короче, мне 18 лет. Поговорим еще. Хорошо. Будешь дыни? Давай одну Да у меня там лежит дыня. The old man gave me an energy drink. Водички тоже потом. Есть своя. Посидишь, еще у меня кто-нибудь друзей придет сюда. Может, на машине поедет. Здесь недалеко. Раньше я сам вот, когда 96-й, 97-й, 2000-й, у меня был шанс. Надо было сделать гражданский. Я думал, что у меня возраст уже не стал сделать документы. Потом я думаю... I think this is what real freedom looks like. Just stopping to sit with some man and help him sell melons. No reason, just because. Я тебя увезу. Куда? Хочешь на реку? Без разницы. А вы куда едете? Я сейчас за запаской. Нет, потом. Сейчас он колесо возьмет. Если вам по пути, потому что мне не проблема, вот я сейчас палец подниму, у меня подберут сразу. Поеду в Душанбе.
10 more people on the way to Warzop tried to pull me in for a visit. But I turned them all down, no mercy, because I wanted to sleep in the tent out in nature, not in someone's house. You know what nobody warns you about distance? It doesn't heal anything, it just changes the light you see the problem in. Back home I had this theory that if I put enough miles between me and a thing, it would shrink. Like it was a size, not a shape. Turns out it just rides along in the back with everything else, gets a little dustier, a little quieter, but it's still exactly the size it always was. I've just got new mountains to compare it to now. There's a kind of arrogance in thinking you can outrun your own head. Like the guy driving the truck and the guy sitting in his skull are two different passengers, and only one of them's making the trip. They're not. Wherever the thumb goes, the whole cargo goes with it. I don't actually mind that anymore. I used to think the goal was arriving somewhere clean. Now I think the goal was just proving to myself I could carry the weight and keep walking anyway. Not lose it, not fix it, just carry it somewhere with a better view. Спасибо. The road doesn't fix you. It just makes sure you're paying attention while you don't get fixed. No idea where I'm headed. He said it's 20 kilometers. Из Кишилагеда уже надо идти потом. По этой дороге? Да, да, по этой дороге. Одна дорога. Километров 20, наверное, да? 10? Побольше. И Кишляк где-то километр подойдет. Там очень много места, да? Как говорится, даже доедешь, там и комнаты есть. Машины туда тоже, да? Машин тоже есть. Рахмат. Привет. I'm gonna put my tent right there. My reward for all that effort. A water source. Freezing cold. Вот основная река, а это какой-то оттуда. Sorry for switching between Russian and English. I always do it suddenly, but I don't care. Right, I think this place is good for camping. Absolutely nobody. Night was warm, so I pulled back the top layer of the tent and just watched the stars. Still had food on me from back in Chartreuse,
stuff people had given me. Good morning, people. I just liquidated the whole melon. Yesterday, I seen two guys on donkeys with water and probably food, like traders in a medieval style game. Being here alone is such a bliss. I have absolutely no thoughts. My mind is empty. This seems to be dangerous. I keep moving forward because I don't know what's ahead. And I think that's what real travel actually is. You're curious about what's coming next, what's behind that mountain, and then the one after that. Curiosity is the most important trait a traveler can have. Otherwise, what's the point of any of this? Живите в бетонных тюрьмах, рубите для них деревья, скопите побольше денег на длинную сытую старость, старость. Все равно на вас найдется пуля. Все равно на вас найдется пуля. Будьте всегда правы, убейте тех, кто не с вами, рожайте по плану деток, растите из них таких же, все равно на вас найдется пуля. Все равно на вас найдется пуля.